হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু শানিস ব্লগ। আজ আমি রান্না করব দুটি চাইনিজ ফুড। একটি হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, অন্যটি হচ্ছে চিলি চিকেন উইথ ক্যাপসিকাম। আশা করি আমার এই রেসিপি দুটি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে। এখানে আমি চিলি চিকেন উইথ ক্যাপসিকাম রান্না করার জন্য চিকেন নিয়েছি, অনিয়ন নিয়েছি 2 রকম, মাশরুম নিয়েছি, চিলি নিয়েছি এবং 3 রকম ক্যাপসিকাম নিয়েছি। সেই সাথে আদা রসুন পেস্টও নিয়েছি। আর আমি এখানে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার গুলানো, চিকেন সিজনিং, সল্ট এবং টেস্টিং সল্ট।
এখানে আমি ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য আমার সব উপকরণগুলো একই থাকবে, সেই সাথে আমি শুধু অ্যাড করেছি সয়া সস এবং ফিশ সস। ফ্রাইড রাইসের জন্য চালগুলো আমি কুক করে নিব 80% এবং সেই সাথে আমি অ্যাড করেছি সল্ট এবং কুকিং অয়েল। আজ আমার ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আশা করি সবার অনেক ভালো লাগবে। আল্লাহ হাফেজ।